Hello students, welcome to Time YouTube channel. Hope you are preparing well. In this session, we will look at about TS-ICET, eligibility criteria and pattern of the examination. So ICET గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ సెషన్లో. విద్యా అర్హతలు ఏమున్నాయి, ఎలిజిబిలిటీ అర్హతలు ఏమేమి కావాలి ఎగ్జామ్ రాయడానికి, తర్వాత పరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుంది, ఈ అన్ని అంశాల మీద మనం ఈ సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. First, we will start with about ICET examination. So, TS-ICET. Now, TS means it is a Telangana state conduct examination. So, Telangana state conduct examination, that is the ICET examination. Integrated common entrance test for admission into MBA and MCA. MBA and MCA colleges లో అడ్మిషన్ కోసం ఒక కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కండక్ట్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ చెప్తాం. నా అడ్మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో త్రూ అవుట్ ద స్టేట్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ యొక్క ర్యాంక్ని బేస్ చేసుకొని అలాట్మెంట్స్ చేస్తుంటారు. ఓకే, నా లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ స్లైడ్. తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ కండక్టింగ్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ టు ఫిల్ the seats in the colleges affiliated to the 9 universities belongs to Telangana state. So దాంట్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఫుల్ టైమ్ కోర్స్, పార్ట్ టైం, ఈవినింగ్, డిస్టెన్స్ మోడ్. ఈ 4 ఈవెంట్స్ 4 టైమింగ్స్లో మనకి కాలేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ కాలేజెస్ని మనకి అడ్మిషన్స్కి ఈ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. రైట్, every year they are conducting this examination in the month of May or June. అంటే మన గ్రాడ్యుయేషన్ ఎగ్జామినేషన్ అయిన తర్వాత ఇన్ జనరలీ దే ఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే ఆర్ జూన్. సో మే జూన్లో మనకి ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే దీని యొక్క నోటిఫికేషన్ మనం ఫిబ్రవరి ఆర్ మార్చ్ మంత్ మనం ఈ నోటిఫికేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. We can expect this notification in the month of February or March. Okay. Now, the application part, examination, everything they are conducting in online mode only. Online mode లోనే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్ మోడ్లోనే మనం ఎగ్జామ్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ దిస్ ఇయర్ 2022, now Kakatiya University conducted this examination on behalf of TS-ICET. So Kakatiya University last year kuda Kakatiya University ni conduct chesindi, ee year kuda manaki Kakatiya University ne exam conduct chesaru. Okay, right. What are the different universities participating in this ICET examination? So universities man observe cheste total 9 universities are participating here. The first one, if you observe, Professor Jaishankar Agriculture University, Hyderabad. Dr. B.R. Ambedkar Open University, Hyderabad. So the next one is Jawaharlal Nehru Technological University, JNTU. Usmania University. And next Kakatiya University. Kakatiya University, Warangal. Okay. Now Mahatma Gandhi University, Nalgonda. Palamur University, Mahbub Nagar. Satavahana University, Karimnagar. Telangana University, Nizamabad. Total 9 universities. These 9 universities are accepting the TS-ICET score. And not only these universities, affiliated college. ఈ universities ki affiliated colleges ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కాలేజెస్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ ఎగ్జామినేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రైటింగ్? ఈ ఎగ్జామ్ రాయడం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏమిటి, దీనివల్ల మనకి లాభం ఏమిటి అంటే, నౌ వీ కెన్ గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఎ గుడ్ అండ్ టాప్ కాలేజెస్ త్రూ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. ఈ టాప్ కాలేజెస్లో మనం అడ్మిషన్ తీసుకుంటే మనకి మంచి ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. విల్ గెట్ గుడ్ ప్లేస్మెంట్, మంచి ప్యాకేజ్ వస్తుంది, గుడ్ ప్యాకేజ్. Okay. Now, quality of education.
రైట్. సో ఇవన్నీ మనకి ఈ యూనివర్సిటీస్ నుంచి మనకి దొరుకుతుంది. నా టాప్ కాలేజెస్ మనం అడ్మిషన్ తీసుకుంటే మన లైఫ్ సెక్యూర్డ్, మంచిగా మన లైఫ్ని సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా హియర్, ద మినిమం ఏజ్ టు రైట్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. సో మనకి మినిమం ఎంత ఏజ్ ఉండాలి అంటే 19 years ఉండాలి డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ అప్పుడు. వాట్ ఎవర్ ద మ్యాక్సిమం ఏజ్, దెర్ ఇస్ నో లిమిట్. మ్యాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ అనేది మనకి లేదు. రైట్. నా ఎంబీఏ రాయాలంటే ఏం క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలి? ఎంబీఏ రాయాలి మనం అంటే మినిమం ఇక్కడ మనకి గ్రాడ్యుయేషన్ కావాలి. సో ఎంబీఏ అండ్ ఎంసీఏ, దీస్ ఆర్ ద 2 పీజీ కోర్సెస్. ఈ 2 పీజీ కోర్సెస్ మనం చదవాలి అంటే మనకి బేసిక్గా ఏముండాలి? డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్, ఎనీ డిసిప్లైన్ ఎక్సెప్ట్ ఓరియంటల్ లాంగ్వేజెస్. ఎక్సెప్ట్ ఓరియంటల్ లాంగ్వేజ్ ఇది కాకుండా ఏ డిసిప్లిన్ నుంచి అయినా సరే మనం 3 years డిగ్రీ మనం చేసి ఉంటే నా ఈ ఎగ్జామ్ రాయడానికి మనం ఎలిజిబుల్. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, డిగ్రీ ఆల్రెడీ పాస్ అవుట్ అయ్యి ఉంటే 50% మార్క్స్ అట్లీస్ట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద గ్రాడ్యుయేషన్. 50% ఆఫ్ మార్క్స్ ఉండాలి ఈ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఎలిజిబిలిటీ. రైట్. Now MCA examination, if you observe the MCA examination here, of course oriental languages course చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడ మనకి అనర్హులు, they are not eligible to write this examination. And whereas MCA రాయాలి అంటే now intermediate level means 10+2 level mathematics as one of the subjects చదివి ఉండాలి. ఓకే. అండ్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఉండాలి. సో బ్యాచులర్ డిగ్రీ, any degree can apply, but in 10+2 level maths should be one of the subjects. Maths compulsory ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. ఓకే. నౌ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్, ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్, అప్లికేషన్ కూడా మనం ఆన్లైన్ చేయాలి, ఎగ్జామ్ కూడా ఆన్లైన్ ఉంటుంది. అండ్ మినిమం మార్క్స్ రిక్వైర్డ్ టు క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ 25% ఆఫ్ ద టోటల్ మార్క్స్. ఇది ఎవరికి అంటే అదర్ దాన్ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ. వెరాజ్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళకి నో మినిమం మార్క్స్ ప్రిస్క్రైబ్. మినిమం మార్క్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి వాళ్ళకి ప్రిస్క్రైబ్ చేయలేదు. వెరాజ్ అదర్ కమ్యూనిటీ క్యాండిడేట్స్ అట్లీస్ట్ దే నీడ్ టు స్కోర్ 25% ఆఫ్ ద టోటల్ మార్క్స్. ఓకే. Now another important point here, the students who are appearing for the final year examination, అంటే ఫైనల్ ఇయర్స్ అంటే డిగ్రీలో లాస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఎలిజిబుల్. ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కూడా మనకి ఈ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. సార్ నాకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ అయిన తర్వాత నాకు పర్సంటేజ్ నాకు ఎంత వస్తుంది, ఎంత ఉంది అంటే జస్ట్ మీరు ఫస్ట్ 2 years, ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ స్కోర్ more than 50 undi, and third year also you are expecting more than 50, then definitely you can write, definitely you can try this examination. This is the best examination. Okay. Now applying for this examination means here you need to pay examination fees. So 450 rupees for the SC/ST candidates, whereas 650 rupees for the other candidates. So SC/ST candidates and differently able candidates, for them the application fee is rupees 450. Now we will look at the paper pattern of this examination. My dear students, if you observe this table carefully, there are total 200 questions, 200 marks, and time duration here 150 minutes only. 150 minutes, there are 200 questions, 200 marks. అంటే ఇక్కడ మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి పర్ క్వశ్చన్ లెస్ దాన్ 1 minute టైం ఉంది. ఓకే. మీన్స్ హియర్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ యాక్యురసీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్పీడ్. ఈ రెండు మనం జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ రెండు మనం జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అండ్ ప్రాపర్ ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్లానింగ్ ఈ రెండు మనకి ఉండాలి. వితౌట్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్
and practice, it is not possible to crack these type of competitive examinations. Now, nearly every year, 60,000 students are writing this examination. Top 10 colleges, top 5 colleges, top meritorious colleges లో రావాలి అడ్మిషన్ అంటే ర్యాంక్ అనేది మనకి 2-digit నెంబర్లో ఉంటే టాప్ కాలేజెస్ మనకి ర్యాంక్ సీట్ అడ్మిషన్ వస్తుంది. లేదు అంటే లోవర్ సైడ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 3-digit నెంబర్లో లోవర్ సైడ్ అంటే 100, 200 ఆ ర్యాంక్స్లో మనకు వస్తే టాప్ కాలేజెస్ మనం అడ్మిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. Now, total number of sections మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే there are 3 sections here. The first section is called section A, analytical ability. Total number of questions you will find 75 questions total, and marks here 75 marks. Each question carries 1 mark. Now, breakup ఒకసారి చూడండి. Data sufficiency 20 questions, 20 marks. Problem solving questions 55 questions, 55 marks. And the total manaki 75 questions, 75 marks. Okay. Now section B, mathematical ability. Again, mathematical ability lo kuda manaki 75 questions unnai, 75 marks. Just look at the breakup here. Arithmetical ability 35 questions, 35 marks. Algebraical and geometrical ability 30 questions, 30 marks. Statistical ability 10 questions, 10 marks. Am I clear? Please note on the paper pattern here. Okay. Now section 3, communication ability, vocabulary 10 questions, business and terminology again 10 questions, functional grammar 15 questions, reading comprehension 15 questions. Now communication ability total 50 questions here, 50 marks. In that 50 questions you can find 10 questions from business and computer terminology. అంటే 40 questions మనం కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇంగ్లీష్ నుంచి చెప్పొచ్చు. ఇందులో మనకి 15 questions రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ 15 questions అంటే ఇక్కడ మనకి 3 passages వస్తాయి. ఈచ్ ప్యాసేజ్ నుంచి 5 questions మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే టోటల్ 15 questions బ్రేకప్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో 3 passages, సో ఈచ్ ప్యాసేజ్ కంటైన్స్ 5 questions, total 15 questions. Vocabulary and functional grammar. So total number of questions here 50 questions in section C, and whereas the total number of questions in ICET examination 200 questions, 200 marks. Duration of time 150 minutes. My dear students, if you observe this examination carefully, here no negative marking. Negative marking అనేది ఈ ఎగ్జామినేషన్లో లేదు. Okay, and number of questions observe చేస్తే మనకి total 200 questions. All these 200 questions are multiple choice questions. Multiple choice question means the question followed by options. దాంట్లో మనం ఒక రైట్ ఆప్షన్ని మార్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం మ్యాథమెటిక్స్ సెక్షన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ దీస్ మ్యాథమెటిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ దీస్ ఆర్ అప్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ స్కూల్ లెవెల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏవైతే ఉందో ఆ లెవెల్లోనే మనకి మ్యాథమెటిక్స్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, now look at the next slide, that is about the important dates. ఎగ్జామినేషన్ కి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు, మనం ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి, హాల్ టికెట్స్ ఎప్పుడు ఇస్తారు, ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తున్నారు, and when they are going to release the key, all these information now we will discuss in these slides. Now look at the first one, the submission of online application. It is from 6th April 2022 అంటే ఈ సంవత్సరం 2022 లో మనకి April 6 నుంచి మనకి సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. లాస్ట్ డేట్ వితౌట్ లేట్ ఫీజ్ అంటే ఈ అప్లికేషన్ ఏదైతే మనం కంప్లీట్ చేసామో దాన్ని ఫిల్ చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ అనేది మనకి 27/6/2022 ఇచ్చారు. రైట్, ఇక్కడ మనకి లేట్ ఫీతో కూడా కొన్ని డేట్స్ ఉన్నాయి.
250 రూపీస్ లేట్ ఫీజుతో మనం 11/7/22 వరకు మనం సబ్మిట్ చేయొచ్చు. whereas 500 rupees late fees తో అబ్జర్వ్ చేస్తే here the date is 18/07/2022. similarly 1000 rupees late fee తో కూడా మనం అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయడానికి మనకి నోటిఫికేషన్లో ప్రొవిజన్ ఇచ్చారు. రైట్, నా హాల్ టికెట్స్ మనం ఎప్పటి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసాము? ఈ ఐసెట్ 2022కి హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడ్ చేయడం మనం ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు అంటే 18/07/2022 నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ మనకి ఎప్పుడు జరిగింది? 27th and 28th, ఈ 2 డేస్లో జరిగింది. మనకి టోటల్ ఎన్ని స్లాట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మనకి మార్నింగ్ 10 AM నుంచి 12:30 PM is the first slot, and the second slot 2:30 PM to 5 PM. 2 slots ఉన్నాయి పర్ డే. ఓకే, సో టోటల్ మనకి ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ అయ్యాయి అంటే టోటల్ 3 ఎగ్జామ్స్ అయ్యాయి. అండ్ 27th 2 స్లాట్స్ ఎగ్జామ్స్ అయింది, 28th ఓన్లీ 1 స్లాట్ ఎగ్జామ్ అయింది. సో టోటల్ 3 slots in 2 days. So announcement of the preliminary key. So preliminary key after completion of your examination. So వాళ్ళు ఒక ప్రిలిమినరీ కీ అనౌన్స్ చేస్తారు. అది మనకి 4th Augustలో ఇచ్చారు. Now last date for submission of objections. ఆ ప్రిలిమినరీ కీ ఏదైతే వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారో దాంట్లో మనకి ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ఆ అబ్జెక్షన్స్ రేజ్ చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ 8th August. అండ్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ కీ. ఈ టెస్ట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ యొక్క ఫైనల్ కీ మనకి 22nd Augustకి విడుదల చేశారు. ఓకే, సో ఇవన్నీ డేట్స్ మనకి నోటిఫికేషన్ వస్తాయి. సో ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే ఆ సేమ్ డేట్స్లో మనకి వాళ్ళు హాల్ టికెట్స్ ఇవ్వడము, ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడము, కీ రిలీజ్ చేయడము ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. సో ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం యూ జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్, that is a Time YouTube channel. All the best. Thank you.